So just to sort of conclude the first section, what is AI? So there are three things there, right? You just like any system, whether it's the robot, whether it's a driverless car, you need to perceive, you need to sense, you need to process and decide, and you need to act. So this is the true, whenever somebody says this AI, so usually we ask this question: how does it sense the environment? How does it decide? How does it act? میگن 3 تا سوال اصلی توی تکنولوژی AI هست. چجوری اونا پردازش میکنه؟ چجوری 3 تا سوال اصلی توی استفاده از تکنولوژی AI هست که اگر ما اونا رو در نظر بگیریم، یکی این که چجوری اونا درک میکنه، یکی این که چجوری اونا حس میکنه و جوابی که داره به اون اتفاق میده چی هست. Yeah, and the sensors can come in many ways, from sound, optical sensor, camera, or it can be for some driverless car, they use a LiDAR sensor. LiDAR means it's some sort of laser, right? And this is how the car sees the world if you use a LiDAR sensor, which is usually mounted on top of the car. So it does not see like human, but it may see better sometimes. So many kinds of sensors. میگن خیلی از حسایی هست که به شکل‌های مختلف دیده میشه توی ماشینالات. یعنی مثلا اگه ماشین رو نگاه بکنه، اون عکسای بالایی می‌بینید اون آبجکت‌ها یا شیئا رو داره با اون مربع نشون بده. یا یه سری از دوربینایی که بالای سر ماشینا نصب میشه، خیلی از چیزا رو به شکل لیزر داره نشون بده که اگر بخوایم نگاه بکنیم هوش مصنوعی یا هوشایی که به این شکل هست چجوری دنیا رو می‌بینه، به این شکلی که می‌بینه توی عکس پایینی داره. Okay, so that's typically how we describe an AI system. و این ساده ترین روشی هست که ما میگیم تکنولوژی AI چی هستش. Okay, let's move to the next slide, please. Thank you. Okay, now, if you are in industry, the IT industry, you hear many things. We just talk about AI, but if you look further down, you hear things like what is machine learning? There is deep learning, there is generative AI. So a lot of terms, and sometimes people get confused. And my objective is actually just to explain to you in a very easy to understand way what we mean by all this. So you already know what is AI, right? So machine learning, deep learning, generative AI, what are those things? Some of you may know. میگن که اگر که بخوایم تکنولوژی AI رو بگیم شامل چه بخشایی هست، یکی بخش اول همون artificial intelligence، اون هوش مصنوعیه. بعد میاد میشه بگیم ماشین لرنینگ، اون چیزایی که ماشینا یا اون ابزاراتی که برای ما کار میکنن به اون میگن. دیپ لرنینگ، اون آموختای عمیقی که از یک پروژه به دست میارن. یکی هم جنراتیو AI، اون جوابی که میاد توی مواجهه با یک عمل بهمون میده. Okay, so machine learning, all of you use email? You use email, right? توی قسمت ماشین لرنینگ میگن همه از ایمیل استفاده میکنن، درسته؟ In your email there is a spam folder or junk folder, right? Junk mail. میگن توی قسمت ایمیلتون یه بخشی دارید اینباکس، اسپم، جانک، حتی اون فایلایی که خیلی مورد نیاز نیست، جانک. Right? So the system that determines whether email is junk or not junk is actually a machine learning, a typically simple machine learning system. So that's an example of machine learning. میگه اگر بخوام ساده ترین راه ماشین لرنینگ رو بهتون بگم که چجوری یه هوش مصنوعی تشخیص میده، اون رو ایمیلایی هست که براتون ارسال میشه که آیا اون ایمیل واقعیه، ایمیل اسپمه یا ایمیل جانکه، ایمیل بدون استفاده و بیفایده هستش، تبلیغاتیه. Yeah, and let me show you an example. Okay, so that's machine learning, but deep learning, you have your handphone, right? همه گوشی داره دیگه. Yeah, I'm showing you an example of a deep learning which is deployed on your handphone, right? You can take out your handphone, but your functions will be different. شما هست. So what I just opened up is actually somebody sent me an image, but it is all in Chinese. Of course, I can read, but if I show, let's say Dr. Reza here, he can't read Chinese, right? You can read English. عکسی که با یه سری نوشته های چینی داخلش باشه من میتونم بخونم چون بلدم. ولی اگر اون عکس رو به شما نشون بدم شاید شما متوجه اون عکس نشد به خاطر نوشته های چینیش. Okay, so you see this, right? So what I do is that now it's very simple, right? I immediately get the translation. I don't need to use any software.
میگم به راحتی من میتونم اینو ترجمه Yeah, I can بکنم change it به to هر Farsi also. زبانی که میخوام. Let me try. میتونم به فارسی ترجمهش کنم، به انگلیسی ترجمهش کنم. جیمی. This is جمینی. this is جمینی Google. جدیدترین نسخه Persian. ترجمه جمینیه. So we translate to Persian. جمینی. Yes, of course. Very good. ببینید الان به فارسی This is چینی یا a به فارسی this is an ترجمه. example of deep learning. Now, deep learning is a bit different from machine learning because the model that you use, the system that you use behind is more complex. و میگن که قسمت دیپ لرنینگ از ماشین لرنینگ خیلی قوی تره، چون مدلی که طراحی شده مدل فرهیخته تریه، مدل پیشرفته تریه. Yeah. Your face-to-face translation, if you use Samsung, there is a face-to-face translation that you can use real time. Also, deep learning is behind it. So, you are having a lot of deep learning on your phone, right? میگن مثال دقیق دیپ لرنینگ یا آگاهی عمیق رو شما توی همه گوشیاتون دارید، چون مثلا توی سامسونگ داره که شما دارید صحبت میکنه ترجمه میکنه برای طرف مقابل. Yeah. خب این میشه برداشتمون از دیپ لرنینگ. So, for machine learning and deep learning, the system tries to understand what you put in. Machine learning and deep learning. میگن توی قسمت تکنولوژی ماشین لرنینگ و آگاهی عمیق اون سیستم سعی میکنه به عنوان طرف مقابل انسان سعی میکنه درک بکنه اون چیزی رو که شما بهش میده، اون اینپوت یا داده هایی رو که شما بهش میده. The last one, just now you mentioned ChatGPT, you mentioned Gemini, you mentioned Copilot. So the last one, which is generative AI, generative AI is also some sort of, it is also deep learning, but the objective is not to recognize what you say. The objective is to generate output for you, generate text. Now you can generate video, you can generate images also. So that's generative AI, it's generate something for you. میگن اون تکنولوژی های بروز و خیلی خاص اگر بخوام بدونم چه مثالی هست میشه جنراتیو. مثلا توی چت جی پی تی شما یه داده ای رو میدید، اون یه آوتپوت، یه خروجی داره به شما میده. اون خروجی هایی که امروز حالا هر کدوم از این هوش مصنوعی هایی مثل جمینی که ترجمه میکنه، چت جی پی تی که به سوالات شما جواب میده، اون میشه مثال جنراتیو ای آی یا هوش مصنوعی که تولید کننده یا ارائه دهنده یک موضوع هستش. Okay, let's move on to something more interesting. Let's see some examples. Can we go for next slide? Okay, now, when you go to supermarket or shopping malls, you have CCTV, right? Yes. Okay. For وقتی example, میرید یه فروشگاه برای خرید، یه دونه اون کامرا یا یه دونه دوربین اون بالای سر هست. اون دوربینه که بالای سر now before we هست. go to the video, you see, if you run a shopping mall, you have shops inside, right? So the question is that how do you know you have level 1, level 2, level 3? How do you decide how much rent to charge shops on the first floor, the corner shop, shops on the third floor? So what is if you run a building, what's the principle that you use to charge rent to shops inside the building? مگه اگر شما در نظر بگیرید یه ساختمون چند طبقه داشته باشید و بخواید اونها برای اجاره بده، اینکه مغازه‌ای که توی گوشه هست، مغازه‌ای که توی وسط طبقه اول، دوم یا سوم هست، چه جوری اجاره بده، خود این هوش مصنوعی به شما کمک می‌کنه. یه سوال بپرسم، هوش مصنوعی از قبل بوده درسته؟ الان در عمومش که مردم یاد گیرن چرا؟ She asked that a question regarding when does this AI system come to work? When does this system come? Yeah, so I'm showing now. So what? That's why I asked that question. The shopping mall, right? So you charge rent based on how many people are going there, right? How many? We call it footfall. 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 FALL. That means usually the ground floor is the most expensive because the most of people enter the mall, they are ground floor. But the question is that whether would you hire someone sit there to count, or we can use this kind of AI system to count how many people are going somewhere so that you can know how much rent you charge. الان به سوال شما جواب ندادن، دوباره من میپرسم ازشون. میگن که اگر بخواد هوش مصنوعی استفاده بکنه ببینه که اجاره مغازه رو چجوری در نظر بگیره، اون میتونه با دوربینا بگه چه تعداد افراد وارد مغازه ها شدن. خب طبیعیه که مغازه‌ای که توی طبقه همکف قرار دارن به واسطه اینکه ورودی هستن بیشترین تعداد مشتریان رو اونها دارن و اون میتونه بیاد و بگه آقا این عدد مثلا عدد اجاره. But before that, she asked a question about
if we talk about the AI system, Okay. when does this AI Oh, system it's come to work? many places. For example, in now what a lot of banks do is that you see, last time we used to call bank. I need this, I need that, but now everything is on the app, and the people, the thing answering your question on the app is not somebody, is not a human behind. It's actually AI. مگه اگه یه مثال خیلی ساده از استفاده از تکنولوژی AI رو بخواید استفاده بکنید، خودتون قبلا یه کاری داشته با بانک، حتما باید زنگ می‌زدید اون کار رو انجام بدید. ولی الان تکنولوژی هوش مصنوعی با استفاده از یه اپلیکیشن شما راحت تمام کارهای بانکیتون رو انجام بده. پس این میشه یه مثال ساده ای از هوش مصنوعی. I give you a real example. Just هوش مصنوعی بوده. الان دارن عمومی میگن که مردم یاد گیرن. She said that مثلا چه خبر مثلا شاید چندی سال پیش یا she said that it might be happened during these years, but nowadays it is more public. The people will understand more about how to use the AI. Correct. So for example, just give an example. Yesterday night, I changed my flight ticket, AirAsia flight ticket. You know, I changed the date of the flight. So there is no phone number. What I did is that I just do it. I just talking to an agent on the mobile app, and the agent is not a person; it's an AI. So the AI helped me change my flight. و میگن جالبه که مثلا یه مثال استفاده از AI براتون بزنم. من دیشب یه بلیت ایرشیا داشتم که ما خواستم اون بلیت رو عوض بکنم بدون اینکه تماس بگیرم با جایی یا بخوام با یک فردی صحبت بکنم. وارد اپلیکیشن شدم، اون اپلیکیشن جواب دهندش ربات بود و اومد به راحتی بلیت من رو جابجا کرد. So AI is everywhere. Sometimes we don't know it is AI we are using. میگن خیلی وقتا ما متوجه نمیشیم که اون کاری که داره انجام میشه توسط AI، توسط ربات، انسان نیست. این که حالا بنا به کشور جواب منو میده. مثلا من ازش سوال مذهبی میپرسم، بنا به دین خودم توضیح میده، یا مثلا از عمه و خاله و دایی میپرسم که من تو ایران زندگی میکنم راجع به اینا صحبت میکنه یا نه، اصلا فرقی نمیکنه هر جا زندگی کنه. She's asking a question regarding that. For example, we are living in Iran. We are asking a question about the religion, or we are asking a question about our family and relatives. Does this AI answer is regarding to the country, or it is like a global answer that give us? Okay, so it depends on. It's a good question. It depends سوال خیلی خوبیه. It depends on what data that we have used to train the AI, to create the AI. It has to see what data. بر حسب اطلاعاتیه که به اون AI یا اون تکنولوژی هوش مصنوعی یه جوابی داد که همه فامیل ما میدن. She said that یا نه مثلا نه میگم بر حسب داده ها و اطلاعاتیه که در اختیار اون هوش مصنوعی قرار گرفته. She's asking about the covering or hijab in Iran. You know about the covering that the women should cover themselves on their head. So she said that the answer that AI gives me is the answer that all my family also suggesting me. Yeah, so I mean there are certain AI systems which are commercial. They try to be politically correct. I don't know how to translate politically correct. So they try to do that. AI تکنولوژی تجاریه و اونا خیلی سعی میکنن که جوابایی که میدن جوابای سیاسی درستی باشه. یعنی جوابا را سیاسانه به شما دارن میده، خیلی حساب شده و دقیق. Okay. To the point and crucial points. کشوری که تو زندگی میکنیم جواب میده. آره. اینجوری هستش که مثلا هوش مصنوعی خواسته باشه که مثلا دولت خب روز سر مردم باشه و هر چی میگه اون رو تابع کنه یا نه. Does it mean that if we talk about the government, yes, does this AI have the government pressure on that or no? So it depends on who created the product. I give you an example. For example, this past 1 month, there are many models coming out from China. For example, have you heard of DeepSeek? There is a China AI model called DeepSeek. I would DeepSeek. DeepSeek. مدل چینی چت جی پی مدل چینی چت جی پی تی اومده به نام دیپسیک. میگه این بستگی داره به اون اطلاعاتی که داره در اختیارشون میگذاره یا حالا امروز دیپسیک اومده. So if you use DeepSeek and you ask question about Chinese government, it will not answer.
میگن خیلی جالبه که امروزه که مثلا این دیپ سیک اومده، اگر شما یه سوالی راجع به دولت چین ازش بپرسید هیچ جوابی به شما نمیده. Yeah. But of course, if you ask ChatGPT about Chinese government, it will answer all sorts of concepts. ولی اگر از چت جی پی تی همین سوالا بپرسید اطلاعاتی راجع به کشور So- چین بهتون میده. So it depends on the regulatory environment where the product is created. این بستگی داره به اون قوانینی که وجود داره و اون کشوری که اون رو تولید کرد. پشت ساخت هوش مصنوعی چه کشوریه اصلش؟ What is the main origin of AI? What is the main- And for example, What is the main- those origin. Origin. Where does it create, if we want to say? You mean which AI? Yes. The management of AI. No, it depends on who created it. For example, you know, all this ChatGPT all started with 2017 in Google. They have created a technology, but now everybody is creating different products, and there is no origin. I can show you how to create another ChatGPT. If you have enough money, you can do it. میگن که خیلی جالبه که بدونه تقریبا سال 2017 بود که این تکنولوژی چت جی پی تی و اینا توسط گوگل و شرکت‌های دیگه بخش‌های مختلف رو پوشش داد. من نمیتونم بگم جای دقیقی وجود داره برای مثلا این تکنولوژی‌ها، ولی اگه پول خوبی داشته باشید من میتونم بهتون پیشنهاد بکنم یه تکنولوژی حتی بهتر از چت جی پی تی Yeah. بسازید. And if you are in Do you know how much does it cost to run a business like this? Okay, let me tell you. I was about to get to this point. If you are if you have an IT company serving customers, what a lot of companies do these days is that because if you use things like ChatGPT, you are uploading your company data into ChatGPT, and you are afraid they will use your data. You translate that. میگن که امروز خیلی جالبه که شما یک سری از اطلاعات و یک سری از داده را به چت جی پی تی میدید راجع به اون کسب و کاری که خودتون دارید و شاید ترس این داشته باشید که اون بیاد از این اطلاعات استفاده بکنه. So instead of large language model, now a lot of companies are going for small language models, where they train this language model only on your company data. So you can provide, if you are in this business, you can provide that service. That means if company A come, I don't want to use ChatGPT, I want to have my own language model working on my own company data or my industry data. It's not difficult. You just need the data, and as a service provider, you can do that business. میگن اگر شما اطلاعات و اون خدمات مشتریان رو داشته باشید شما میتونید یه چت جی پی تی برای خودتون درست بکنید و این میشه یه مثلا مدل کوچیک از اون کسب و کارهایی که دنبال این هستن که خودشون رو به شکل معرفی بکنن. حتما لازم نیست شما وارد چت جی پی تی بشید. شاید خیلی از مدل‌های دیگه مدل‌های بیزینس‌های کوچیکیه که خودشون رو با یه هوش مصنوعی میان توی بازار معرفی So میکنن. it's your own private language model, and I can show you how to do that. It's not that difficult. It's just that you need data and computation power. و میگن یه چیز خیلی ساده و خیلی کار سختی نداره و حالا من مدلش هم بهتون میگم چجوری. که گفتن که من اینجا چون حواسم جدیده گفتن که چت جی پی تی باز امتحان بهتون بسازیم گفتن که میتونم مدل‌های شبیه چت جی پی تی ها اختصاصی کنم. خب برای ورد کردیم که برای منصور بسازیم. من منصور جی پی تی جی پی تی درست میگم و حضور تو اگر بخوایم که مثلا حالا کشوری خود ایران میتونه اینا چوش دیتا بهش بدم که مردم برن دیتا را استفاده کنن که این بیفته تو گردونه برایش تبلیغات کنم که مردم بیان در زمین مبل و از چا کنن استفاده کنن. درست ما باید بررسی کردیم که اگر بخوایم چیز خیلی برای خصوص خوب انجام بدیم در 250 میلیون بود ارزش میشه. اگر بخوایم در یزد در نظر بگیریم یا خدا کوچیک‌تر بحثی که به اطلاعاتی داره که بهش میدم درسته اطلاعات کمتری بدیم و بخوایم یزدی طور باش برخورد کنیم تا 70 تا 100 تا بیشتر نمیشه. سوال کنید که آیا این واقعا کارایی داره یا اینکه نه فیکه، یعنی میدونه یه چیزیه که الکی میان پول بیسن کاری بکنن یا اینکه نه چون واسه میشن به کشورهای دیگه و اونا هم یه چیزی پایه را میخرن، یعنی یک مکانیزمی اینا میگیرن هم نمیشه. حالا بپرسید که مثلا اطلاعاتی داره در این مورد. You know, he is one of the most successful people in Iran regarding the furnitures that he built for those office and the. So he said that a person comes to us and told us that we can run a Mansoor GPT like for his famous brand
they can come and make something like that, like ChatGPT, and they charge them around about $3,000 or $4,000. So is it good to use this, or is it good to use it in our own city, which has the less charges for us? Own city, meaning? Own city, Yazd. Yazd is our. ایران یزد. Yes. Okay. Meaning that you want to use ChatGPT or different? No. It is what all the data. Oh, you should use all your data because ChatGPT will not have the local data. Exactly. Lazada chatbot. Chatbot yeah. profile. Chatbot profile for his own industry. So this is your own private language model. You should use it. I think $3,000 to $4,000. I think is quite reasonable. مگه این عددی که بهتون گفتم عدد خیلی معقولیه و واقعا هم به نظر من به صرف این کار انجام میده. خب این که آیا این کار گرفتید منظورم آیا راهی داره برای اینکه اینا بتونن فیک کاری انجام بدن، یعنی مثلا نرم افزار به ما بفروشن به این اسم و مثلا کارای نشو، یا اینکه نه وقتی که اینا یعنی یک متدیه که حتما باید از اون متد استفاده کنم. متوجه منظورم میخوام بدونم که آیا اینه که اینقدر مبلغشون خوبه یه چیزی که درسته کپیه. از چه آره می‌تونیم مثل اینو سایتی تشخیص که بدیم؟ کپیه یا فیکه. یه سری دیتا. آها. یا راهی داره که ما ببینیم که آیا این درسته یا نه. Actually, I told you the money that they told them is not too much. Yeah. But they said that he's just concerning about that. Is this a general model that they are going to give No, them, so- or it okay. is a fake one? So how can they understand that this is special for them and this is something which is original for them? I think what you can do is that because there are open source free models out there, okay, which you can take, and then you use your data and train it on your data, but deploy it locally in your environment, not on the cloud. And you can test it. میگن این چون یه مدلیه که صرفا برای بیزینس شما در نظر گرفته شده، اطلاعات و دادایی که هست اطلاعات و داداییه که شما بهش میده. پس این اطلاعات و دادایی که شما بهش میده نمیتونه فیک باشه. خب اطلاعاتیه که خودتون بهش میده و بر حسب اون اطلاعات میاد پردازش رو انجام بده. What you can do is tell them to actually fine tune the model on your data. Fine tune your model on the data. They have pre-trained model. You take the pre-trained model and put your data and fine tune it. Then you have your own model. میگن این چون مدلیه که طراحیش برای شماه، چون شما دارید اطلاعات رو بهش میده، شما دیتا رو دارید واردش میکنید، پس این نمیتونه مشکلی برای شما به وجود بیاره. Okay. Thank you. Thank you.